হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। তো এখন আমি সকাল সকাল রেডি হয়ে গিয়েছি আর আমরা যাব এখন ওশেন বিচ। সো লেটস গো। And here is my today's look. আর এই তো আমরা এখন বের হয়ে পড়েছি। সো এখন আমরা যাব, দেন ট্যাক্সি নিয়ে দেন যাব ওশেন বিচ। দেন এই যে এখন আমরা ট্যাক্সিতে। সো আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম ওই প্লেসটার নাম হচ্ছে সারি হিলস। সো আমাদের ওইখান থেকে যেতে ওশেন বিচ অ্যারাউন্ড 1 আওয়ার অর মোর দ্যান 1 আওয়ার লাগে। সো চলো সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। সো আমরা এখন অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি, এখানে অনেক ইয়ট দেখা যাচ্ছে। Now we are already reached at the beach. And here is the ocean beach. এখানে সব কিছুই ব্লু, মানে ওয়াটারও ব্লু, স্কাইও ব্লু, সো এভরিথিং ইজ সো বিউটিফুল। আর এখানে কম বেশি সবার কাছেই ডগ থাকে। সো এই যে এখানে আমি আরেকটা ডগ পেয়ে গেছি। বৃষ্টি বলতোর মতো এদিকে দেখ। Squirtle. Oh, really? Oh, wow, so cute. Super fluffy. এই যে এখানে আরেকটা পেয়ে গেছি, এটা অনেকটা আমার বোঝোর মতো দেখতে। ওশেন বিচ, so much puppies. I am loving them. Oh my god, it's so beautiful. The sands are beautiful, the ocean are beautiful. I love this place. This place is so peaceful, no crowd, no nothing, no disturbance, anything. You can like sit hours and hours spending times with your favorite person, with yourself. As I am a beach person, I love this place, and there is so other beaches in Sydney, so you can go there also.
writing Tito Bojo's name on the sand. And then again, here I am playing with sands and taking some pictures. And then we are thinking to going back to our rooms. Here is my beautiful mama sitting here. And there is so many beach houses. You can rent them to stay here. As we came here by taxi, we couldn't find any to go back, so we are walking so that we could find any taxi or cabs. And finally we got on, so we are going back as we all are so tired, so we are going back. দেন আমরা বাসায় চলে আসার পর আমাদের একটা রিলেটিভের বাসায় ডিনারের ইনভাইট ছিল, সো আমরা এখন ওখানেই চলে যাচ্ছি। সো আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। টিল দেন, টাটা, বাই বাই। অ্যান্ড প্লিজ like, comment, share to my videos and subscribe to my channel. Thank you for watching.